Ciao a tutti, oggi parliamo dell'attacco di Hamas. Questo è Tucker Carlson e sta facendo un po' un riassunto di quello che è andato in onda e la domanda che si sta chiedendo è: qual è il giusto modo di affrontare la situazione e di andare avanti? Ok, ve lo traduco, ascoltiamolo, ve lo traduco, non è molto lungo. No decent person can watch the video of young people being murdered at a music festival in southern Israel without feeling horrified. It's awful, and there's no excusing it. No matter what you think of Israel's policies in Gaza, you are not allowed to shoot people at music festivals. Praticamente, diciamo, il tutto si è principalmente sviluppato attorno a un festival musicale. Hanno iniziato a sparare a delle persone che stavano attendendo questo festival e lui sta ovviamente condannando la cosa, dice: qualsiasi cosa tu pensi che stia succedendo a Gaza, qualsiasi cosa tu pensi stiano facendo gli israeliani, è allucinante, insomma, iniziare a sparare a delle persone che stanno a un festival musicale. That's a crime. Israel has a right to respond to that crime and to defend itself. No one seriously contests that. Nessuno contesta il fatto che Israele abbia il diritto di difendersi. Question for American policymakers, however, is what do we do next? How do we represent the interests of the United States in this chaotic moment? That's not a selfish question. It's the whole point of making policy for a country, to improve and protect that country. E le persone che fanno le leggi in America si stanno chiedendo qual è il cammino da seguire. Non è un qualcosa di egoista, ma quello è parte anche del loro lavoro. If you serve in the US Congress or in the executive branch of government, you have a moral duty to think this way. Se tu se sei un lavoratore del Congresso, cioè serve il Parlamento, tu hai un obbligo morale di ragionare in questi termini. It's your job. You serve the United States and its population. You have no moral authority except to the extent that you represent your fellow Americans. That's our system. It used to be obvious, but it's worth remembering now, because the conflict between Israel and Hamas could escalate into a war between Iran and its allies and the West. Questo conflitto è importante perché ci potrebbe essere un'escalation tra l'Iran, che tutti sanno, insomma, sta comunque fornendo delle armi, sta supportando Hamas, e i suoi alleati contro l'Occidente, cioè praticamente contro di noi. Once a war like that starts, you could easily imagine the use of nuclear weapons and all. Quando un conflitto del genere inizia, potresti iniziare a immaginare che magari ci sarebbe l'impiego di armi nucleari. All that entails. Millions dead, the collapse of the global economy. At the very least, you could see an unprecedented energy crisis here. Already gas in one Bay Area service station hit $7.29 E tutta una serie di crisi anche dal punto di vista delle forniture energetiche. Già in America il gas è iniziato a salire. a gallon over the weekend. If that trend worsens and persists, the United States, which is already, technically speaking, bankrupt, would plunge into depression. Se questo continua, l'America, che è già in bancarotta, entrerebbe in una sorta di depressione. And no, it would not be like the 1930s. Close to 10 million people have come here over the last 3 years from Nel giro di 3 anni, 4 milioni di persone sono entrate, sta parlando dell'immigrazione, poorest places in the world. tra le persone più povere al mondo. The overwhelming majority of them are on some form of federal subsidies. You wonder how that's going to work out. E la maggior parte di questi sta ricevendo dei sussidi da parte dello Stato, come gli immigrati italiani, insomma. When the US government runs out of money. Cosa succederà quando lo Stato americano finirà i soldi? So there's a lot at stake in how we encourage Israel to respond to the horrifying Hamas attacks. Wisdom and long-term thinking are essential. Quindi è importante, per come si suggerisce a Israele, di rispondere all'attacco, quindi ci vuole cioè bisogna essere molto pazienti e saggi. But you will not be surprised to learn that is not what we are getting. Watch this person, for example, who happens to be the media's pick for President of the United States. Guardate cosa dice questa persona. Vabbè, questa è Nikki Haley, che è una candidata presidenziale, e dice: guardate che dice questa persona che praticamente lavorava per Biden.
Not just an attack on Israel, this is an attack on America, because they hate us just as much. Questo non è solo un attacco a Israele, è un attacco all'America perché loro ci odiano così come odiano Israele. And what we have to understand is this is the reason that we have to unite around making sure our enemies do not hurt our friends. Quindi noi dobbiamo unirci e essere sicuri che i nostri nemici non colpiscano i nostri amici. America can never be so arrogant to think we don't need friends, just like we needed them on 9/11. Non dobbiamo essere arroganti e pensare che non abbiamo bisogno di amici. Ne abbiamo avuto bisogno durante l'11 settembre. Why Ukraine needs us when Russia's doing this. E poi l'Ucraina ha bisogno di noi quando la Russia l'ha attaccati. That's why Israel needs us when Hamas and Iran are doing this. And I'll say this to Prime Minister Netanyahu, finish them. Finish them. Wow. Hamas did this, you know Iran's behind. Pazzesco. E io dico al presidente Netanyahu, che è l'israeliano, finish them, cioè uccidili. Behind it, finish them. They should have hell to pay for what they've just done. This was an attack on America, she says, when in fact it was not. Lei dice che è un attacco all'America quando invece non è vero. And for that reason we must, quote, finish Iran, a nation of nearly 90 million people. E quindi noi dobbiamo finire, terminare, distruggere l'Iran, che è una nazione di 90 milioni di persone. What are we watching here? This is not sober leadership. She's a child, and this is the... Questa non è un importante modo di fare leadership, di stare al comando. Lei si sta comportando come una bambina. Tantrum of a child, ignorant, cocksure, bloodthirsty. Sanguinaria, ignorante. Yet no one in Washington scolded her for it. In fact, they aped her hysteria. Here's fellow neocon Lindsey Graham just spelling it out and calling for the bombing of Iran. So I've been on the phone all day to the Mideast, and I've told our allies and people with connections to Iran what I would do. I would tell Iran that if Hezbollah attacks Israel, we're going to come after you, the Iranians, and have a coordinated effort between the United States and Israel to put Iran out of the oil business by destroying their refineries. There are 4 major refineries in Iran. They're fixed targets. Ok, praticamente insomma, se questa cosa continua, noi ci metteremo d'accordo con l'Israele per distruggere le loro raffinerie. If Hezbollah attacks Israel, I would make Iran pay a heavy price. Io farò in modo che ucciderò l'Iran. What exactly would happen to the United States if we declared war on Iran and started blowing up their infrastructure? Lindsey Graham has no clue what would happen. Cosa succederebbe se noi iniziamo a bombardare le loro infrastrutture? Questa persona che ha appena parlato, Lindsey Graham si chiama, non ne ha nessuna idea. He hasn't thought it through. He's almost 70 years old and he has no children. He doesn't care. C'ha 70 anni senza figli e lui non gliene frega niente. But neither, amazingly, do most of his colleagues in Washington. They're as reckless as he is. Ma questo è molto comune tra i suoi colleghi a Washington. Texas Congressman Dan Crenshaw took to social media to call for what he described as a war to end all wars. Questa persona dice, questa sembra che sarà una guerra che metterà fine a tutte le guerre. As if there is such a thing. But of course there isn't such a thing. Come se esistesse questa cosa, anche se non esiste. Wars beget more war. Se tu fai le guerre, questo ti porta a fare più guerre. The bigger the conflict, the uglier and longer lasting the consequences. Quindi più è grande il conflitto, più le conseguenze sono di lunga durata. World War I for details. Se volete, andatevi a studiare la Prima Guerra Mondiale per avere i dettagli. These are not complex observations, but they seem lost on our leadership class. Alone among candidates. Queste non sono delle osservazioni complesse, ma sembrano molto comuni nei nostri leader. It's running for the Republican nomination for president. Vivek Ramaswamy dared to suggest that actually going to war with Iran might not be in America's national interest. And for saying that, Mike Pence immediately denounced him as gutless and unpatriotic or something. Vivek Ramaswamy, che è un altro candidato praticamente repubblicano, uno che sta guadagnando un sacco di punti, ha detto che invece andare in guerra contro l'Iran non è nel migliore interesse americano, e quindi è già stato attaccato da Mike Pence, che praticamente era il vicepresidente di Trump, che proprio ha
ripudiato Trump completamente, e questo Mike Pence sta attaccando sto Ramaswamy dicendo che è un traditore, bla bla bla, insomma tutti i giochetti classici politici. But we thought it might be worth hearing more. Vivek Ramaswamy joins us now. Vivek, thanks so much for coming on. So if I'm reading this correctly, you suggested, while offering what seemed like real sympathy to the Israeli people, to the many murdered there 2 days ago, you noted that maybe it's not in America's best long-term interest to declare war on Iran. Is that what you said? I actually said this long before this crisis when people were thinking clear-headedly. And I just want to say a couple of things that are obvious but important, Tucker. I mean, what happened against Israel, you said it, I believe it. It is barbaric, it is medieval, it is wrong, and Ha detto, come ho già detto, quello che è successo è barbarico, è medievale, è sbagliato. Israel as a nation absolutely has the right to self-defense, to its own Quindi Israele come nazione ha sicuramente il diritto a difendersi. national existence. And I think they should have our moral and diplomatic support as an ally. But there's one element of this that nobody's talking about. What the hell went wrong with US and Israeli intelligence and the Israeli... Ma c'è una cosa della quale nessuno sta parlando. Ne stanno parlando solo, sono dei locali su Twitter. Cioè voi non lo sapete, ma Israele è uno dei eserciti più importanti, cioè lo sapete perché non so se in Italia se ne parla molto, però l'esercito israeliano è sicuramente tra i primi 2-3 al mondo. Vengono finanziati dall'America in maniera allucinante. Biden, appena entrato in carica, gli dette qualcosa come 38 miliardi. Cioè, è uno stato allucinante. E creano, oggi sono famosi gli israeliani, perché creano tutti dei software per lo spionaggio. Non so se vi è mai arrivata una chiamata che voi rispondete e sembra che non parli nessuno e poi vi chiudono. Lì potrebbero addirittura con una cosa del genere, con una chiamata, semplicemente risposta, installarvi un software di spionaggio. È allucinante. E quindi lui sta chiedendo, ma che è successo? Una cosa che nessuno si sta chiedendo, ma con l'intelligence americano e israeliano, che è successo? Perché non si sono accorti di niente? E dai. that allowed this to happen. Everybody seems to be punting that as a question for later. I think it's a question for now. Tutti stanno cercando di tenersi questa domanda per dopo, ma in realtà questa è una domanda che ci dobbiamo fare adesso. I mean, look, I think that Nikki Haley, I disagree with you a little bit there. I don't think she's a child. I think that she is somebody who is, like many politicians, in a position to get wealthier from war. Look at the military contracting business. Ok, la prima che parlava Nikki Haley, la candidata, lui dice questa donna è una persona che sta in una posizione nella quale guadagna se l'America va in guerra. Otherwise, but put that to one side. The message that I would send would be very different. Get to the bottom of what allowed this gaping hole of intelligence and defense to even happen. Quello che farei io è cercare di arrivare al fondo per capire che cosa è successo in questo buco che c'è stato nei servizi segreti, insomma. Before feeding that same beast. If a doctor told you his job was to keep you from getting cancer and then you got that cancer, don't go trust that same doctor. Ok, se un dottore per esempio ti dice guarda io faccio in modo che non ti viene il cancro e poi dopo il cancro ti viene, non ti fidare più di quel dottore. To remove your tumor. They don't let airplanes, when they crash, the pilots or the people who crash the airplane, that airliner is not the one who reviews the black box. And so I think quando per esempio un aeroplano crolla, fa altri esempi, quando un aeroplano crolla, insomma, cioè fa un atterraggio d'emergenza, eccetera, la scatola nera dell'aereo non permettono alla stessa ditta che è proprietaria dell'aereo di fare le valutazioni sulla scatola nera, cioè sarà una ditta esterna a farlo, ok? those answers have to come now. That's not a question for later. And I think one of the learnings for the U.S., I think there's a lot of learnings for the U.S., Tucker, but one of the learnings is if that establishment can get it wrong in Israel from a U.S. perspective, that could happen right here at home. And if anything, as an ally, one of the things that we need to wake up to is that we're vulnerable here in the United States to the same. And so, ok, dice praticamente noi siamo molto vulnerabili già qua negli Stati Uniti. È come dire, insomma, teniamoci un po' alla larga. we can do some things to prevent that, secure our border, stop funding. I mean, I think one of the things that's been wrong in the U.S. is we have a bad habit while we're bankrupt funding both sides of wars that should have been avoided in the first place.
Quindi noi mentre stavamo praticamente in bancarotta abbiamo, abbiamo finanziato i due lati di guerre. Look at the money that's indirectly found its way to Hamas, the Guarda i soldi che indirettamente sono arrivati nelle mani di Hamas. $6 billion paid to Iran Biden ha pagato 6 miliardi all'Iran. in the recent ransom. That was a disaster. Yet we're effectively Ransom, vabbè, è tipo una truffa. now funding both sides of a war that we shouldn't have been in the first place in places like Russia and Ukraine even. Think about how we hampered oil production in the United States and then now has funding, U.S. funding going to Ukraine in fighting back against Russia. It's a bad habit in the United States. È un comportamento sbagliato che ha gli Stati Uniti di finanziare tutte queste guerre e a volte finanzia i due lati di una stessa guerra. And we need leaders here who will look after what advances American interests. E noi abbiamo bisogno di leader che vanno alla ricerca di cosa migliora gli interessi dell'America. And I find what Dan Crenshaw said to be cringeworthy. It is shameful. World War I was supposed to be the war that ended all wars, that got us to Yes. World War II. That can't. Lui dice sono imbarazzato, cioè è ridicolo quello che ha scritto questo tizio, perché in realtà la prima guerra mondiale sarebbe dovuta essere quella che avrebbe terminato tutte le guerre, invece ha portato alla seconda. Be the way that we run foreign policy. The job of American leaders is to advance American interests, and I think we support Israeli leaders asking what advances and defends Israel as we should, morally and diplomatically, but leaders here need to look after American interests first. Quindi ripete, dobbiamo guardare i nostri politici devono guardare gli interessi americani per primi. Conversation can't be limited to right and wrong. I mean, I don't think there's anyone defending the murder of concert goers in the Negev 2 days ago is, disqualified from, being taken seriously. Yeah. Of course, that's wrong. But it doesn't seem like any American policymaker is even willing to entertain other questions like what's in America's best interest, what effect will this have on the global economy, on our economy, on energy prices. These are not small things. They should not be dismissed, but they are dismissed out of hand, and you're some sort of quizzling if you even raise the question. Why is that? It seems crazy to me. Well, look, I mean, if you want to ask the question of right and wrong, then open that Pandora's box. I don't favor doing this, but look at what's happening with Azerbaijan and Armenia. You don't really hear much about that now. Why? Because Azerbaijan's lobby is about as effective as Ukraine's is. Dice, guarda cosa sta succedendo tra l'Armenia e l'Azerbaijan. Washington, D.C. So this select... L'Azerbaijan sta praticamente lobbying Washington, cioè sta pagando l'America, insomma, sta dando le mazzette. Moral outrage, I do think is may a I ask you to problem. pause? May I ask you to pause for just one moment there and just unpack that for viewers who are not aware of what you're referring to? Armenia, Azerbaijan, what is happening? Yeah, so, I mean, what's happening is an atrocity. I mean, you have people who are Armenians, largely Christians, six-figure numbers, 120,000, being driven back to their country from a region that has long been a place they have called home. A lot of atrocities that aren't even yet coming to light in Western media. But Azerbaijan has a lobby, a powerful lobby in Washington, D.C. Qui in Armenia stanno facendo un casino, l'Azerbaijan lo sta distruggendo, però l'Azerbaijan ha praticamente delle lobby. I lobbisti sono quelli che con i soldi fanno passare delle leggi, insomma, danno una sorta di mazzette, no? Tipo quelli che danno i regali, l'orologio al medico, per dire. And I think a big part of what's wrong in the United States today, Tucker, and I don't mean to toot my own horn, but it's why I'm coming in as an outsider to this nonsense, is you have a system that is bought and paid for, both for the people who run on the Democratic ticket, people who run on the Republican ticket, and people who make those decisions in Washington, D.C. that are effectively managed by, in this case, the Azerbaijan lobby that has a lid on discussing this conflict, which, as you pointed out, most Americans haven't heard of. But you'll hear endlessly about Russia's incursion on Ukraine. Ok, quindi dice, vedi, la maggior parte degli americani non avrà sentito niente di questa guerra in Azerbaijan, invece si è sempre a sentire di questa cosa dell'Ucraina, della Russia, eccetera. Ukraine and having to stand on the right side. That's a separate point where I reject that Ukraine is inherently good anyway. But even if it were, a selective moral outrage in that case, but not another one in just a neighboring area that interfaces with Russia as well.
So open that Pandora's box around the world. I mean, look at much of Africa, look elsewhere. You're going to find ability to have selective moral outrage, but you only hear about it in certain. Guarda che è successo in Sudafrica, selective moral outrage, cioè degli scandali morali selettivi, cioè voi non lo sapete che è successo. C'è stato adesso non mi ricordo che posizione c'aveva, un politico del Sudafrica che ha detto kill the Boer, kill the white. The Boer era riferito a questi settler, queste persone che erano andate in Sudafrica mi pare dai Paesi Bassi, così. Praticamente ci sono dei contadini bianchi che adesso gruppi di persone sudafricane, insomma di colore, vanno lì e li uccidono. E c'è proprio un politico, non proprio il presidente, però un politico, e il presidente non è dato contro questa cosa, capito? Non ha fatto nessun messaggio di condanna, ecco. Kill the Boer, kill the white. A uno stadio, andatevelo a vedere, scrivete kill the Boer, mi pare che si scrive, kill the white, Sudafrica, pazzesco. Proprio ballando diceva kill the Boer, kill the white, pazzesco. Che mondo. Selective cases that the media and the existing establishment in both parties deem fit for the American public. And what we need is leaders in this country who are honest in calling out atrocities where they occur. What happened in Israel was wrong. I think we require leaders, some on the far left are too afraid to say it. It was wrong. But at the same time, we need leaders on the right who are willing to say it in other places too, like what's happening in Azerbaijan and Armenia. But at the same time, to have the clarity and American-centric forethought to say what policy decisions we make are separate from the moral judgments that we will pass. Ok, noi dobbiamo prendere delle decisioni per gli americani che sono diverse da quelle valorazioni dal punto di vista morali che noi facciamo su queste azioni esterne, come per dire ok, sì, è ovvio che è stato sbagliato, sta ripetendo un po' la cosa, è stato ovviamente sbagliato quello che è successo, però questo non ci deve per forza, no? Cioè dobbiamo prendere l'interesse della nazione, degli americani, come cosa principale, cosa più importante. Ovviamente sono americani questi, questo giovane ha 38 anni, è un candidato alla presidenza. So to say we will be with you diplomatically, absolutely. To say you have our moral support, absolutely. That we're not going to get in the way of you defending your national boundaries, absolutely. Quindi c'è dal punto di vista un supporto diplomatico, un supporto morale. Even further, to say that in limited circumstances that advance U.S. interests, we will provide munitions. We can't do it across the board. It's a zero-sum game when it comes to munitions between Israel, Ukraine, Taiwan next in the future. But in a limited way. Potremmo dare per esempio delle munizioni, però in maniera molto limitata. That advances U.S. interests, that has to be the sole prism. And that doesn't exist right now, Tucker, in the establishment of either political party. And I think that the things that. Adesso non c'è niente che praticamente esiste, nessuna proposta che avanza gli interessi americani, da nessuno dei due partiti democratici e repubblicani. That we're saying now, to some may sound uncouth. I don't think they should. This is what the job of a national leader actually ought to be. And that's how I'm planning to lead this country if I'm elected. I got to say, you mentioned moral outrage, and I thought the videos from southern Israel were morally outrageous, and I was offended by them and saddened by them. Anyone who saw them, I think, was. Wow. But you don't have to look far in the United States for moral outrages also on video. And there's not a city in this country, not just the big cities, but cities of 10,000 people. I was in one yesterday that doesn't have some constellation of drug-addicted young people living outside. We call them. Adesso stanno parlando un po' di problemi americani, giusto per mettere il punto sulla questione. Dicono per esempio non c'è una città americana, per quanto piccola, anche di 10.000 abitanti, che non abbia grossi problemi con la droga. Cioè io dovunque ho viaggiato, ho conosciuto americani, stavano sempre a cercare droga, ragazzi, è una cosa allucinante. Cioè le persone più inaspettate, poi non so in Italia, non so in Spagna, perché non frequento questa gente, però sicuramente da noi non è così. And they're addicted to drugs that were imported across an open border, allowed by the Biden administration, and they're dying. More than 100. E queste persone stanno morendo perché queste droghe sono state portate attraverso questo confine sud che è stato aperto da Biden. 100,000 a year.
Now, you can call it genocide, you can call it whatever you want, but it's the death of over 100,000 Americans a year and the living death of millions more who are living outside. So I don't understand. People are outraged by what happened in Israel. And again, I want to add my voice to that because I'm a human being. But the scale of the outrage among Republican presidential candidates was so much more intense. One of them took to a bullhorn and started yelling about it. I get it. But no one would think to do that about the 100,000 American young people. Ha detto, il rumore che stanno facendo questi politici, soprattutto repubblicani, è pazzesco. Uno addirittura ha preso un corno di, non so, di animale, tipo di toro, e ha iniziato a urlare questa cosa. Ha detto, io lo capisco, però nessuno sta urlando per quei 100.000 che muoiono di droga nel nostro paese, per esempio. People murdered every year, and they are murdered, honestly, by Give me a synthetic bullhorn for that opioids. one. Like, Chuck. what? I'll take my bullhorn for that one. And let's just go a little bit deeper on that one. This is the product of some intentional design. I mean, there are literally synthetic precursors to make synthetic fentanyl coming from Wuhan, of all places. Lui praticamente ha scoperto, questo ragazzo, che il precursore che viene utilizzato per la creazione del fentanyl, che è una delle droghe più allucinanti, che adesso sta arrivando, ho sentito che è arrivata pure in Italia, ci sono stati ancora i casi nel nord Italia, lo fanno addirittura a Wuhan, in Cina. Two Mexican drug cartels, south. E poi viene mandato ai trafficanti messicani, ai cartelli messicani. Of our own border, pumping that up, and you want to just numbers to get the scale intact. 50 times the number of people who died on 9/11 are going to die this year as a consequence of fentanyl just crossing our... Ha detto, quest'anno solamente moriranno 50 volte le persone che sono morte nell'11 settembre, no? Le Torri Gemelle. Southern border. A couple days ago, I was actually at our northern border, in the northern part of New Hampshire. Totally wide open border. I mean, to call this porous is an overstatement. It's just an open border. And there was enough fentanyl that crossed just last year, 2022, to kill 3+ million Americans. That was just the amount that was caught, let alone the amount that wasn't. And so this is the product of intentional design. People will say, is that because of a drug epidemic in demand? You know, that's a separate debate, but a lot of that fentanyl is being laced into. People who are taking it have no idea that they're taking fentanyl, taking other drugs that have fentanyl in it, that's killing them on the spot. Cioè praticamente ci sono delle persone che vorrebbero per esempio utilizzare altre droghe ma non sanno che c'è dentro anche il fentanyl e molti muoiono sul momento. That's closer to bioterrorism. Nobody would È una sorta di bioterrorismo. call it an overdose if you put it in a Big Mac. There is no level È una sorta di bioterrorismo se tu lo metti nel Big Mac di McDonald's. of moral outrage. Forget the Democratic Party. I've written that one off. In the Republican Party, of the same scale of this incursion right here at home. And so one of the things that allies do is they learn from each other. I think that intelligence sharing operations is critical with allies, with Israel, and otherwise. I think one of the things we can do is learn from both the successes and, in this case, a bad failure in the case of our ally. To say if we have borders that are as open as ours, even Israel that had a border as tightly protected as its own saw this happen, we could have far worse or the equivalent happening right here at home. I mean, other things that nobody's talking about, Tucker, is not just border defenses. We don't have an Iron Dome in this country, yet we're vulnerable to nuclear missile attacks. Non solo questo problema con i confini, ma noi non abbiamo uno scudo aereo. Quindi noi siamo vulnerabili a attacchi missilistici nucleari, per esempio. Any given day, and we're marching closer into nuclear conflict in multiple parts of the world, most notably with Russia. Think about cyber defenses. And if that really was a cyber attack, or whatever explanation it might be, for why Israel was caught off guard. Immagina agli attacchi cibernetici. Quello potrebbe essere un motivo per il quale Israele è stata colpita così, senza difese. We're vulnerable to cyber attacks in this country. Electromagnetic pulse attacks, nobody's talking about, that could take out our electric grid, which, by the way, has Pulsazioni elettromagnetiche potrebbero praticamente danneggiare il nostro sistema elettrico. 60 Chinese transformers in it. You know, talk about space-based defenses, totally missing. In the Non abbiamo delle basi spaziali di difesa. United States of America, that's where my outrage is highest, is our own vulnerability right here in the homeland.
And I do not think that it is crass. I think it is the morally correct answer for leaders of nations to ask how they protect the interests of their nation. That comes with allies. And so I think that it is important not to create an equivalence between Hamas and Israel, as some on the American left and European left are trying to do. It is wrong what happened to Israel. And I call that out as a human being and as somebody who's on a belief of some people are on the right side and the wrong side of a conflict. I think that that is far clearer here than it is, for example, in the Russia-Ukraine conflict or other areas. Ok, dice adesso è più chiaro che c'è stato un errore, diciamo, condanna in maniera più aperta questo attacco rispetto a quello ucraino. Have baked that cake. But the selective nature of ignoring certain other conflicts, while even more importantly, ignoring the interests of the U.S. right here. Ma anche selettivamente ignorare altri conflitti o ignorare il bisogno degli americani Here at home is what irritates the heck out of me. è ciò che mi irrita di più. The politicians in both parties, and it is shameful. And I think that there are, frankly, financial and corrupting influences that lead them exactly to speak the way they do. E so che ci sono delle influenze che portano questi politici a parlare nel modo in cui stanno facendo. That's just the hard truth. Questa è la How verità. could you pay for a much-needed defense system in another country but not in your own country? I don't understand Well, that. I think- mean, how can you pretend to be a leader in your country if Come pretendi di essere un leader nel tuo paese se stai pagando gli altri per le loro difese ma non hai tu difese nel tuo paese? you're doing something like that? It seems so immoral to me. Well, pretending is a good word to use. I do think it's immoral, Tucker, to abandon, completely abdicate defending our own border, yet worrying about other people's borders more than we worry about our own. That's not to legitimize anything that's happening in other parts Ci stiamo preoccupando più dei confini degli altri che quelli nostri. of the world. Far from it. Obviously not. Noi non sto legittimando quello che è successo. Deserves to be condemned. But start, if you're the president of the United States, your obligation is to your homeland. Defend your homeland. Ma se sei presidente degli Stati Uniti, le tue obbligazioni sono verso la tua patria. People will say in response, and I get this, right, from the other presidential candidates, oh, we can walk and chew gum at the same time. You are neither walking nor chewing gum. You are absolutely leaving. Ha detto gli altri politici che mi stanno contro potrebbero dire noi possiamo camminare e masticare le gomme nello stesso tempo, come può dire possiamo fare più cose nello stesso tempo. Our country vulnerable to every form of attack until it's too late. But then it's one thing, Tucker, to say that, okay, people come to this conclusion if this is a new question. This isn't a new question. We spent $3 trillion in Iraq and in Afghanistan. To what end exactly? Ha detto questo è sempre lo stesso problema, insomma noi abbiamo speso 3 triliardi in Iraq e in Afghanistan e per cosa poi? Cosa abbiamo ottenuto? Is the Taliban still in control I talebani stanno ancora in controllo? in Afghanistan? In Iraq, we In still have Afghanistan. hostile, effectively anti-American control, vulnerable to Iranian incursion as well while we're at it. Cioè ci sono nemici americani sia in Iraq che in Afghanistan. Poi non so se sapete in Afghanistan quando hanno ritirato le truppe hanno lasciato miliardi, decine di miliardi di attrezzatura. Infatti ci sono un sacco di persone su Twitter che adesso stanno facendo vedere questi terroristi di Hamas che hanno questi mitragliatori automatici americani. To what end? And so if you don't learn from the mistakes of the past, it's not like we haven't had plenty of opportunities to reflect on that in the recent past. If you don't learn from those mistakes in the past, you're destined to make the same mistakes. Se non impari dagli errori del passato, sei destinato a fare gli stessi errori. In the future. And right now we're in a position that's even more bankrupt, even more in the hole, $33 trillion in the hole, than we were when we marched our way into those foreign wars last time around. So I think it's important to be clear about what we will and won't do as the United States of America. That gives clarity to our allies who Noi dobbiamo dare chiarezza ai nostri alleati, cosa faremo e cosa non faremo. deserve clarity from the United States. That's the other dimension of this too, is by being vague about what that means. Yelling, finish them, finish them, finish them into a screen. What does that actually mean? Che significa quando uno inizia a urlare, finiscili, cioè nel senso uccidili? A che serve? By creating a false equivalence between an attack on America, which thankfully we haven't had, Creando un falso equivalente come se questo fosse stato un attacco all'America. and an attack on an ally of America, you create moral confusion in absence of hard red lines. And I think that's what I'm worried about. Stai creando un sacco di confusione e senza mettere dei paletti.
Very much so in Russia. There are no clear red lines when we're, using a moral justification to advance a war that doesn't advance American interests. La stessa cosa è stata fatta in Russia, senza mettere questi paletti, ci sono state queste scuse morali che comunque non portavano niente di buono all'America. The last thing is we need to repeat that same mistake in other parts of the world. L'ultima cosa che dobbiamo fare è fare lo stesso errore in altre parti del mondo. That's a formula for getting to World War III. And if you're Questa è la formula per arrivare alla terza guerra mondiale. someone like a Nikki Haley who is going to profit from World War III, I think you're disqualified from being the President of the United States. È una persona come Nikki Haley che potrebbe fare soldi, perché è un'altra candidata, potrebbe fare soldi dalla guerra, e io penso che la disqualifica dal far parte di questa candidatura alla presidenza. I feel so sorry for the Israelis and for the Ukrainians, for that matter. I have no sympathy at all for our leaders. I think they're disgusting. Non ho nessuna simpatia per i nostri leader, sono disgustosi. Let me ask you just one last question. So, Nikki Haley, Mike Pence, this Crenshaw guy, probably the entire leadership of the Republican Party is effectively calling for war with Iran, U.S. war with Iran. What would that mean, do you think? Praticamente ha fatto tutta una serie di Nikki Haley, di nomi, Mike Pence, stanno tutti chiedendo una guerra con l'Iran. So I do not think that it is a good idea for us to enter war with Iran. I think it would Non penso che sia una buona idea entrare in guerra con l'Iran. be good, and the outcome that I expect is that Israel will be successful in defeating Hamas here, in protecting its own homeland. They've done it countless times before. I think they're going to do it again. Io penso che l'Israele avrà successo nel combattere questi terroristi, l'ha fatto un sacco di volte in passato e lo farà ancora. I think it is appropriate for the U.S. to support Israel diplomatically at the U.S. È appropriato che noi li supportiamo in maniera diplomatica. when they're going to come after Israel or otherwise, for the U.S. to take a strong stand in favor of an ally that has been good and can continue to be good to the U.S. And I think that limited military support as well, without using ground troops on the ground, military support without ground troops, that makes sense. But I think Potremmo fare anche degli aiuti militari senza truppe di terra. for others who have refused to take the option of ground troops off the table or whatever, I think we're doing a disservice to everybody, especially here in the United States. And I do not think that right now, I mean, one of the things to remember, Tucker, is people at domestic policy will say it's the economy stupid. Foreign policy, it's China stupid. That's really what we need to remember. Russia is being driven further into China's hands. E queste politiche che stiamo avendo dal punto di vista delle politiche estere sono stupide, perché noi stiamo praticamente spingendo la Russia tra le braccia della Cina. Iran is backed by China economically as well. E anche l'Iran è appoggiato economicamente dalla Cina. Sanctions and everything else, part of the reason why they haven't had the effect is that China's still got their back. And so right now, I mean, if you look at even the artillery shells that earlier this year, 300,000 to the tune of U.S. artillery shells stored in Israel that we encouraged to send to Ukraine, it's a zero-sum game. And so we're actually rolling out the red carpet, depleting multiple reserves between Ukraine and Israel. I think we are paving the red carpet for China to annex Taiwan while we... Noi stiamo praticamente srotolando il tappeto rosso alla Cina per poi andare in guerra prendersi Taiwan, insomma. Perché noi stiamo rovinando le nostre riserve dal punto di vista militare in queste due guerre, in questa guerra e in quest'altra che probabilmente lui già sa. Alcuni politici americani, Biden sicuramente ne prenderà parte. We still depend on Taiwan foremost for our modern way of life in a way Noi ancora dipendiamo da Taiwan per il nostro modo di vivere contemporaneo. that we don't for Ukraine or other conflicts that we're marching our way into. And so that's the way we need to look at this, is what advances American interests. Yes, stand firmly for what's right and wrong diplomatically and otherwise, but do it in a way that responsibly looks after American interests first. And that's the real divide in the Republican Party. I do think we have a real fundamental ideological divide in the Republican Party, and we ought to be able to have that debate in the open. I think we're not having it right now. And Noi abbiamo questa divisione ideologica all'interno del nostro partito, lui è un repubblicano. my part will be unapologetic in standing for putting the interests of this nation first, because that happens. Io non mi vergogno non mi vergognerò di mettere l'interesse degli americani di fronte a tutto. To be the office that I'm running for,
while being crystal clear about the fact that what happened in Israel was wrong, it was barbaric, it was something that was inhumane, and we have to provide the moral and diplomatic support. E quindi ripete tutto, continuando a dire che era sbagliato quello che è successo e dando tutto l'appoggio diplomatico, eccetera. That we need. At the same time, the job of the U.S. president is to stand for American citizens here in the homeland, and that's how I'm planning to lead. Well, that's right. They have no right, our leaders have no right except to act in the interest of the United States. Anything outside that is immoral, and they have no authority to do it. So anyway, I appreciate your willing to explain your views on this and to say something that was unpopular with the reckless morons running our country. If I want to just say one thing, Tucker, please go ahead. I was just thinking about the why on this, right? Because I think that for me, for a long time, looking at this from the outside, I'm not in the world of politics, or I'm in the world of politics now, but for like all of 7 months. Before that, I'm looking at it from the outside in. You wonder why, right? It's a bit of a mystery when you see the Lindsey Grahams or the Nikki Haley's or the John Boltons or the, other people of this persuasion, the Mike Pence's, the Chris Christie wing of this party. Being now in the sport, I think I do have a much better understanding for why it's played the way that it is. It comes down, in most cases, some people do have ideological commitments that are outdated, that are earnest, but a lot of it comes down to money. Adesso che sto in politica, prima non c'ero, ma ci sto negli ultimi 7 mesi, mi sono sempre chiesto, ma perché fanno ste cose? Perché fanno queste... Vabbè, è ovvio, lo sappiamo tutti, l'ha detto pure lui, secondo me è per i soldi. Corrupting influence of super PACs on the process. And I think that in the... È a seguito di soldi che corrompono da parte di queste super corporation. The same frame of putting American interests first in our foreign policy, even when you think about a left-wing idea from 15, 20 years ago, heck, I'd embrace it now to say, get the influence of super PACs and mega money out of politics. Fa in modo che l'influenza dei grossi soldi nella politica stiano fuori. Perché? Perché, non so se avete visto, per esempio, Soros è stato il più grande donatore a Biden. Il secondo più grande donatore era quello di FTX, quel tizio, come si chiama? Bankman-Fried, che è stato arrestato per lo scandalo di quella cripto che è fallita, FTX. Quello era il secondo donatore. Quindi immaginate, George Soros e quel tizio sono i più grandi donatori della campagna di Biden, hanno dato insieme centinaia di milioni. I would be happy to tell any super PAC backing me to give money back to those mega donors and that I want to show up at your events or whatever, as long as Nikki Haley and Ron DeSantis and Tim Scott and everybody else parading in a political race as standing for their own views does the same thing. And that's not a panacea, it's not a fix-all, but when you... Io darei indietro volentieri questi soldi se anche gli altri politici facessero lo stesso. Non so, probabilmente tutti ricevono dei soldi da ricconi, cioè queste campagne elettorali addirittura loro hanno una scadenza, no? Quando entrano in campagna elettorale hanno una scadenza, entro una certa scadenza devono dimostrare che hanno avuto sufficienti soldi, parliamo di milioni, per giustificare la campagna, se no gliela bloccano. Ok, devono giustificare di aver ricevuto abbastanza donazioni, non so, decine di migliaia di donazioni, con un minimo anche di ammontare, perché se no non li fanno andare avanti, perché se no dicono inutile che stiamo a perdere tempo con te, che non è un buon supporto. Understand that there are interests at work that go beyond just the earnest debate of differing views. That's really, I think, how we're going to get back to honest discourse in the Republican Party and in American politics is get the influence of mega money out of politics. The super PACs are a cancer. I'm happy to lead the way, but without that, I think we're going to probably just be destined to expect more of the same. That's just the hard fact. How soulless would you have to be to take cash in exchange for wrecking your own country? And by the way, the ones who are emotionally committed to it, the true warmongers, I know all of them, and I can say this about them, not one of them has a normal sex life. I'm just saying that's true. Ha fatto una battuta adesso. Ha detto, vabbè, prima ha detto, ma quanto fuori di testa devi essere per distruggere un paese per soldi? E comunque ci sono quelli che proprio vogliono la guerra, io li conosco, ti posso assicurare che nessuno di loro ha una vita sessuale soddisfacente. Whatever. I'll leave that to you, Dr. Freud. Anyway, Vivek, thank you so much for coming on. Appreciate it. Thank you. È finita l'intervista, spero vi sia piaciuta. Se è così mettetemi un like, se vi va sottoscrivetevi e ci vediamo alla prossima.